Yeah. Nakuaje watu wangu. Siku mingi sijaingia ma live re. Yeah. Fracas dry gin man, rest in peace. Nimetoka kuchekea ka game. Tumepigwa kama burukenge, sawa? Inakuaje jo? Siku mingi jo watu wangu. My name's Alvin Kimani Keguro, founder CEO wa Kigachu Limited. Yeah, na we're in partnership with the Mgenge2ru brand. Na hii project yenye kwa Nyanyuki ndio tulipartner na Nonini, tukasema wacha tulete watu ndio at least watu wajue kuna mambo poa zinaendelea in regards to real estate. Umebonga fiti kusema shamba je. I'll speak about how I've invested with you, but before I get to that, ni mbogi watu wengi yani nikiongea especially all over Kenya, hata si hapa diaspora, all over Kenya. Tukiongea mambo ya land investment, watu wanasema watu wanagongwa kama buke. So people don't want to touch land. Kwanza history ya buy kama uonda wapi, watu wataki hiyo story, watu wanagongwa. What are the challenges that you guys have been seeing out here? Okay, indongi out of honesty na ndasema the reason why umesema especially watu wa diaspora na gongo is because juzi ndo nilikuwa naongea na watu nawaambia every day you wake up unapata there's a new real estate company yenye imefunguliwa. Unaona? Yep. So we have people out there who don't want to use professionals to do this land selling business. Mtu unapata mtu akona shamba yake anamuacha nikatekate niuze, but hajui kuko na mambo zenye lazima ufanye, lazima upitie registry, lazima ukuwe na legal counsel ku ensure that all your paperwork is okay. Unaona? So unapata mtu mwenye kwa diaspora yana anaona tu advertisement imewekwa, anapiga simu na ana invest, afanye due diligence. Ndio kwa maana nimekwambia department ya due diligence itakuwa game changer kwa hii industry ya real estate. For me ndo nakwambia I'm not just selling land for Kigachu. Unaona? Kigachu has its own land yenye tutauza ndio, but we've opened a department ya ku ensure that anybody who wants to buy land anywhere in Kenya anaweza to approach aniambie Alvin, I'm trying to buy land in Mombasa. These guys have given me these documents. Can you do due diligence for me? Nitakucharge, nitakwambia Nonini, okay, I'll do due diligence for you, but this is how much it's going to cost you. So by the end of the day, before ulipe, nitakuwa nimekupatia report ya hiyo shamba iko aje, ilikuwa ya nani before that, unajua? Na kama iko na mashida zozote. Karibu kwenye conversation. Karoki, maybe introduce kwa mbogi yangu, wewe nani? Thanks so much. Mimi naitwa Karoki. I'm a lawyer. Yep. Based in Parklands, WKA Advocates. Okay. Mostly new deal na mambo za real estate. Okay. And you are saying wase wanagonga huku nje kama burukenge. Kabisa. Hiyo ndio nataka kujua. Noma ni what na nini inaendelea? Kwanza Kenya ni bad. So, got you for your work. Karibu sana. So, I can just highlight maybe a few, because there are so many clients, by the way, in the diaspora. Okay. So, as you've said, Kigachu, so many guys want to invest. But the problem is, kuna CBK report ilitolewa juzi, and if you follow it, I'm Nonini. Yep. You will see. So many guys who are sending money to Kenya. In fact, the foreign remittances higher than tourism. In fact, it's higher than everything. So, I saw that. Kitu mbaya sana huku. Problem, CBK report is going through issues, and the media. I don't understand our media. These guys did a job on that. So these guys were saying that most Kenyans are sending money to them. Okay. Wakasahau one issue in that. Almost funds which are being sent by you guys in the diaspora to Kenya inaenda kwa real estate. And they even show you how the money is being sent. M-Pesa, Wave. Then they said the issues are... So Karoki, you're breaking up a little bit. Maybe on a phone or something, you're breaking up, yeah? But if I get you right, unasema the report came out, right? Yes. And it says a lot of money is being remitted by the diaspora to Kenya. But media
specific tuseme chapa inaenda wapi. Wapi exactly? Exactly. So yeah. Let's say a layman uko diaspora unakatiwa kama uko Kenya wataka invest in that. How do you know a legit company and a briefcase company? Ziko mob. How do you tell which is which? Venye mimi naweza advice wase number one kuna mzee unajua ni poa pia ukisikiza the old people venye wanaku advice na venye wanakuambia. Kuna mzee aliniambianga when you're trying to make a purchase in regards to anything that involves money, usiwache ikuwe surprise ati unataka kustua best yako ati nilibai shamba. Unaona, always involve utashtuka, so always involve someone sasa unataka ku make purchase, unaona. So yeah, venye naweza ku advise in regards to kufanya due diligence, itisha CR12 ya kampuni, uende ufanye search ujue CEO hiyo kampuni ni akina nani, unaona. Get to know how CEOs wako kwa biashara gani. Kama nilikwambia nimekuwa kwa hii industry for 8 years, unaona. I've worked for 3 real estate companies. Siwezi sema zilikuwa perfect, but by the end of the day I learned a lot from them, and that's why I decided now to venture on my own and do things differently, unaona. So ukishafanya search hiyo kampuni una get kujua directors ni akina nani, unaona. Visit the offices. Nipo unatokelezea kwa ofisi naambianga watu pia unaangalia machinery yenye wako nayo, je kama wani watu wanaweza hama once umelipa, kama wanaweza hama, unajua. Kuna ofisi unaweza ingia uone yenyewe before amwe kuhama kesho, unaona. Kuna infrastructure kuna infrastructure fulani huyu mtu amefanya hapo, so huyu mtu hawezi move anytime, unaona. That's number 2. Number 3, make sure umeenda site, enda uone ni nini hiyo yenye anakuuzia. Number 4, itisha documents. Mtu kama Karoki, approach lawyer, mpatie hizo documents afanye search, to ensure that hizo documents ni proper na ni clean, unaona. In terms of kama nimekupatia title deed ya Kigachu, registry ukienda kufanya search inakupatia Kigachu ama inakupatia mtu mwingine, unaona. Ukipitia through lawyer also, lawyer wako pia ndo ata execute documents zako, ata go through the agreement yenye unapatiwa nao watu, na ata make sure that whatever agreement mna go through wewe na hiyo kampuni ataweza ku execute na ataweza ku witness vizuri bila shida yoyote. I love it. The perfect scenario hii na mtu yuko kwa ground. Kenya, Karoki is coming back on, so I'll get back to it. Kwa ground Kenya ni easy ya kuja kwa ofisi ya diaspora na piga kati yake hapa. Amezei mambo ya mtaani. What do they do? Do they get a lawyer? What do they do? For me neza guarantee neza advice wana get lawyer. Unaona, unapata lawyer yako manyako huku. That's one advice I can tell you. Or kama una invest na kampuni yenye inajulikana, kama sasa let's say Kigachu Limited. Hii kampuni inajulikana, sura yangu ukiangalia huku nje, ukigoogle tu mashamba utaona sura yangu mahali, unaona. Utajua jamaa ana deal na mashamba. Alafu unaangalia for how long hiyo kampuni imekuwa hapo, for how long, unaona. Huyu ni mtu anaogopa kuonyesha sura yake ama ni mtu, unajua kuna watu wanauzanga shamba but kutoa sura kama hii ati sasa nimeleta hapa na followers wako almost 400,000, 500,000, 1 million, unaona. These are people who can see my face. Kuna mtu hata toa hii sura akiuza shamba kwa sababu anajua Kenya anauza si genuine. Aya, mtu mwenye kwa diaspora pia na advising, kama hauna mtu huku, ndo kwa maana naanzisha hiyo department na kuambia due diligence. You call us, we get into contract with you in regards to the project that you want to purchase. Nimekuambia for us, yes, tuko na projects Nanyuki, Nakuru, Isinya, but kuna mahali unaweza taka kubai yenye sisi hatuna kama Kigachu Limited. But tunaweza kusaidia kufanya hiyo due diligence ya hiyo shamba yenye unataka kununua. Be it our competitors. Wewe tumie title deed ya competitor tafanya search. Lazima ikuwe land yenyu, you can do it for somebody you want to purchase anyway. Yeah. Si lazima ikuwe land yetu, we can do it for you. Ndio nakwambia hata ukitutumia title deed ya competitor, atakwambia kama shamba iko under their name or not. Sisi tunataka ku make sure that anybody, because sasa Nonini tuko watu 52, tunauza company 52 zinauza shamba Nyanyuki. Yeah, Nyanyuki. Keki hapo. Unaona, tuko kampuni 52, but how nita make sure aje hizi kampuni hazitaharibu lifespan ya Kigachu, because Kigachu niko na 10 year 20 year plan for it. How do we ensure that
my company can be able to survive for that time. That means I'll have to also assist people who are trying to purchase in areas that I do not have, to ensure that hawajagongwa, ndo wasiogope kuinvest in real estate. Quick one, let me go to Naroki wakili najua umedili na client wengi, like what are the ways watu wanagonga? Alvin atuambie tu real. Watu wanagongwaje hapa nje na mambo ya maland? Maybe the experience you've had with your client. Yeah, so sorry so much. Internet yangu kama ili flop. Haina pressure. So in fact, that CBK report is giving two issues, guys in the diaspora are facing. So issue ya kwanza is information. So as Kigachu is saying, when you guys are there in the diaspora, like Nonini sasa nikikuuliza. Yeah. When you are there and let's say you want to buy land, let's say in Nanyuki. Yeah. You see the first question itakuwa, where are you getting this information from? Is it from Facebook? From listening? Five, or let's say Kiss FM, where are you getting the information? Number two, the information that you are getting, is it correct information? Yeah. Three, how do you verify that information? Because I've dealt with like the most recent case at Nadil Nayo, and it's actually good to call out these companies. Hakuna haja ya kudanganya. Yeah. There's a company called Homelink. Hey man, there are so many media personalities. I think Kigachu labda umesikia. Mimi hakuna yenye sijui lakini sitaongelea. So if you Google Homelink, it was being advertised. Another one ilikuwa inaitwa Mgenge2ru estate. So there's a big challenge in how to get this information. Okay. Two, integrity. Kigachu ameongea about your story. Yeah, buying land, it's a big risk, man. In fact, for most time buyers who are bought property, unapatanga msee alikam Kenya, amepatia bro yake, ameambia manze ndak buy property, so uniangalie property hapo fulani. So you don't know how land is bought. You don't know that. You're a first-time buyer. It's dangerous, man. So there are few challenges here and there. And okay, so maybe I can give you. Okay, continue. The other day, I don't know kama kulikuwa na chama fulani. There's a chama. I think Kigachu labda umesikia history ya chama. Kwanza ni normal huku diaspora because a lot of people have chamas and they outchanga chapa every month and they have a lot of money. But when it comes to investment, chapa ikitumwa mtaani noma ina happen, chama zinavunjika, inakuwa ngori. Ndio sana tunasema. So juzi, if you just go on social media, there's a chama story imetokea. Man, guys have been sending money to some lady. Wanachanga do, alafu unangojea ati end month unatumiwa receipt. So unaambiwa tubanze tumebuy land in Kigachu. You've never gone to that property. You've never signed any agreement. Haujafanya any due diligence and you're waiting for Let me just come back to your comment yako wakili. Like me personally, I invested in Kigachu and when it was a recommendation from when nilisikia mtu aliambia about Kigachu. Then I did my own research. Nikaingia online find out nani, nikaangalia my pages and everything, website. Then I also got my people on ground. Nipata jamaa yani contact Kigachu. Aende like on site, tuko site, aende kuangalia nini na kitu. Alvin alikuwa kaini hapa kampeleka. So vile alimpeleka nikacheki kila kitu, yani everything, due diligence papers. That's when I decided to invest, and maybe Alvin can talk more about that as I did before. Yeah. And I liked that about you. Kwanza Nonini in terms of contracts, hata achezangi na hiyo maneno ya maneno ya agreements, maneno ya proof, and even though venye mtu anafaa kukua, usiwaiogopa kuuliza maswali, especially when it on matters to do with your money. Unajua ni don't invest, so kuna right ya kuuliza swali yoyote until you go comfortable. That's when unaweza choose kuinvest. Unaona, for most diaspora clients, when your wakili mention in regards to where did you get this information, I'll give you a short story. Nonini, unajua niko na family huko pia. Niko na family huko, niko na aunti yangu alikuja kuvisit Kenya. So alikuwa ametumiwa posta. Ujamii nauza Nanyuki
but bei yangu ilikuwa different kutoka yenye alikuwa ametumiwa. So akaniambia before tuende kuona yako, nataka tuende tucheki hii shamba nilikuwa naongeleshwa na watu kuhusu. So nikamwambia hii location anakuwa alikutumia, I know this location, and number 1 haina tarmac. Posta imetengenezwa imekuwa mpaka tarmac. Unaona imekuwa mpaka stima. Namwambia hii area Nyanyuki inajua hii area inaitwa Segera. Yeah. Na hakuna tarmac hapo. So she insisted, I took her there, tukaenda tukaona penye wamepin. Of course hakukuwa na kitu na ilikuwa far. We tried to call the guys. So I think they realized zile swali nauliza, huyu jamaa zile swali anauliza ni kama anajua Kenya anaongelea. Unaona? Of course, unamezea. So unaona kama singekuwa involved angechezwa. Unaona? Because number 1 alikuwa anauzwa bei iko chini sana. Anauzwa I think alikuwa anauzwa 140,000 or something. Unaona ni do yenye most people wanaweza risk waseme nitaekelea tu nikuwe na shamba anywhere. Hiyo ndo mindset nitajaribu kuchange from Kenyans. Hiyo ati unauziwa shamba let's say bei fulani, bei ndogo, ati yenye iko tu mali, unajua mali tu faa, alafu una choose kuinvest, then later on ukiulizwa hata ile shamba ulununua 3 years 4 years ago iko wapi, you can't even locate it. Unaona? Yeah, na sita mention locations zingine zenye watu wanapelekwa but Wakili like legally if I purchase land kama vile mimi nilibuy na Kigachu, like I got my lawyer who handle everything. What Mbogi inanisikiza saizi jue like nataka kubuy land, what should I do to contract, what's the process to do my due diligence nikibuy your land? So good. So I think it's just good nipatiane tu like a snapshot of what is expected of you when you're buying property. Okay. So Kigachu can bear me witness when ukipata title, I don't know vile Nyuki zinakaa viewers, so utapata title zingine ni kubwa, utapata dogo, utapata pia exactly utapata mwingine pia na show title yake iko na letter of allotment. So there are different types of title deeds. Tuanzie hapo. Okay. Different types of title deeds. Okay. And if I just najua tumetoka Supreme Court juzi but nikienda tu a bit of the history ya our laws, utapata kama tulikuwa na the Indian Transport Act 1883, kuna Land Titles Act, tuko na Registered Titles Act, kuna Registered Land Act, kuna different regimes za land holding. So kila title ina a different type of look. So unapata ukienda kufanya search zingine ni kama search zingine ni kama zimekuwa printed out. Okay. Yeah. So first thing ni ask which type of title am I getting? Okay. And then constitutionally vile tulikam sasa 2010 history za land holding, especially for you guys ambao let's say mmeenda diaspora, let's say umekama na Mlami, umemari Mlami. Yeah. So no. So Mlami hawezi hold, a foreigner hawezi hold. Hawezi. So kuna 3 types of land holdings in Kenya. Okay. And in your search unajua what type of land am I buying. Okay. So kuna public land, kuna community land kama huko juu, huko Samburu, huko Northeastern. Okay. And then number 3 kuna private land. Okay. Ukienda kwa constitution hiyo ni around article 65 hapo 62 63 utapata all that type of land holding. So ukikam kwa private land utapata kuna 2 types of tenure ambazo unaweza hold land. Okay. Kwanza kuna freehold land. I think na Nyuki freehold na hizo ni mostly and freehold. So freehold inamaanisha it's yours absolutely. Gava na shamba yako. Okay. And then number 2 there is leasehold interest. So, ukibuy property lazima uulize by the way what type of interest am I getting. So ukikam place kama tao kwa hizi municipalities utapata mostly the leasehold. Okay. Ukienda na Nyuki ubuy land from Kigachu
Useme wambia Kigachu, by the way, in a few years time I'm buying this property ndo niweze maybe kutengeneza rentals. Lazima ucheke property from freehold ikuwe leasehold. So utafanya something called a change of user. So when you're buying property, lazima ukuwe and when we are saying leasehold, it's normally for a period of 99 years. So pia kubuy property unaweza pata ni leasehold iko sawa bado, but unaweza pata maybe mbakisha 2 years. So it's not wise to go and buy leasehold ambayo mbakisha kama 2 years. So chukua something 5 years hivi and then takuserve, yeah. So ni muhimu sana yani kwa representing, because they understand all these things that are in the constitution, correct? Yeah, exactly. So Alvin, Kigachu, kuna maswali kadhaa nilitumiwa na watu venye nilipost, and I also come back to concerns about corruption, especially here in diaspora. Kuna concerns about corruption. Secondly, systems zetu za gava. For example, the land that we have in Nanyuki, the ones that Chile may invest. What's the process of the title deed? The title deed immediately. How do you work it? And how do you manage the challenges of government? Got to manage and mitigate all that. First, I'll start by saying, like for you, you remember now we are the transfer stage, right? Yes. Tushamaliza purchase stage, ushalipia, sindio, tumemaliza. So now we are at the transfer stage. So once you sign your transfer documents, so what will happen is for us to transfer sasa shamba from Kigachu to now your name. Unaona? Okay. So we will have the mother title of the land. We already have the mother title and we've already subdivided. So now we're in the process now of hizo sasa ziko na title numbers. So it's for us now to transfer that from Kigachu now to your name. So hiyo ndo process yenye tuko sahi na wewe sasa as a client. Unaona? So umeniuliza kuhusu corruption na system zetu. Yep. Okay, in regards to corruption iwapiga Kigachu, hebu tu hiyo sita comment juu ya corruption, but kenye naweza sema ni there's a reason why sisi kama kampuni tunakwanga tumeshaji structure tukisema ukinunua hii shamba you want to do everything for you in regards to mpaka kukuleta title deed yako, cause easily kasa ukaniambia Alvin wewe fanya hivi, wewe sitaki unifanyie transfer, wewe nipatie signed transfer iende nijitole mimi mwenyewe kama Nonini, unaona? Nitakupatia, but I want to save you that headache ya kwenda registry, kwenda board. Unaona hizo vitu zote, hiyo process yote tunataka kuifanya sasa end to end. Cause sisi nimekuambia tunafanya watu due diligence, hatutaki kujua ni wapi unabai shamba. It can be Mombasa, it can be Kitale, because you already have those connections in place. In anybody who is in business, watu wako connected. Unaenda unaonanga kwa shop ya Mhindi ukienda, ukiambia Mhindi unataka light ya Prado na hana, hata kuambia sinaenda, atakwambia okay 1 minute sir. Atakwambia 1 minute, apige simu uletwe taa hapo. Unaona? Wewe utajua kule umetoka, but he's connected, and that's how we are in these registries na hizi offices za government. Tuko connected. Kuna watu for in that 7 years 8 years nimekuwa kwa real estate, kuna watu nimejua tunajua watu. Okay. Swali mbili you can both start, so maybe I can start with the wakili. Kuna history once I purchase my land, and I'll come back to our project. Alvin, you'll talk about our project. Yeah. Okay. Kama nisha purchase the Nanyuki land. It has been bare. There's this thing called law of adverse possession, and I want you wakili to talk about it. What is it now? Wakenya wengi wanajua about the law of adverse possession, and it happens to many people, especially people here in the diaspora. Umebuy land, umesema hata ningojeo land appreciate niweze kuikinda ama nifanye development later. Tell me more about it, wakili. Manzi uko sawa. Niko random. Nakwambia Nonini na ma agreements na maswali. So depends probably later. Those
resale agreement. So let me just answer your question. Yeah. So there's a very interesting case ile ya Moi. Kuna time Moi alibuy land. Na akaacha hivyo tu. Ikaenda ikakaa na squatters. Then akakuja later akasema hapana. Nataka mtoke kwa shamba yangu, mimi nitalima. Akaambiwa haiwezi work hivyo. Hawa sasa wameshapata rights. So kama mtaka Kigachu kikuzia shamba. When let's say state ukae huko. Ukae for a period of 12 years. Unajua watu sahau, watu buy land alafu the fact that umebuy land the back of your head, wewe unajua niko na kamogonda mahali na kana appreciate kuisha. When we were studying, there's something Kigachu amesema. When you're buying property, it's always proper, and I always advise that to all my clients. Manze abia bro wako. Ambia just tell someone. Hata kama unataka kuambia wife wako, just tell someone. Hata ambia yako. Isikuwe surprise. Yeah, because we have something called the Unclaimed Assets Authority. About manze may claim so much assets na wasea wa nini. So coming back to your question, so if you leave land uninterrupted, na mimi let's say umebuy land, mimi nikam kwa shamba yako. Nikam hapo naanza kusquat kwa hiyo shamba. I stay there for a period of not less than 12 years. 12 years. Uninterrupted quiet possession. If you can prove that in court, that you've had 12 years uninterrupted quiet possession of that property, then you'll gain adverse possession of that property. So this is under which act? It's under which? So what normally happens, kwa nini yetu kuna kuanga na nini na different types of laws. Kuna Land Act, kuna Land Registration Act 2012, then now kuna case. So ukikam kwa case law inasemanga if you leave land period of not less than 12 years, then mimi napata rights. And then so wait, wakili twende pole pole. By leaving land not less than 12 years, what do you mean leaving land? Land ni yangu. Ni develop. Lazima ni develop. Ni kuifence, ni kuweka mapila. What is that? Nimebuy land na nikaifence na nikatulia na nikaishia. What is that? Leaving the land bare. What does? So there's an act in Dangwa Limitations of Actions Act in Kenya. Hiyo ndio nilikuwa natafuta, asante. There's an act in Dangwa Limitations of Actions. So kama contract inakuwa 6 years. So nikama hapo nikuchape bare inakuwa 3 years. So like a tort. So kuna kuwa na certain limitations of time. So kuna limitations of actions act. So inamaanisha ukibuy shamba, what this act is trying to do, wanajaribu limit people who are buying land alafu how develop your shamba. So you are just holding land. Mahoda. So in fact there was a law ambayo bado haijapitishwa. They were trying to say that kama if you're holding land, you must put it to use. So what I advise most people to do, ukijipata in that situation, buy land and let's say if it's a quarter, enda chimba cho, Kigachu atarini like Kigachu radio story, enda chimba cho. Ama kama si just go and put a kashanti there and fence your property. The same way the other day, it is your duty to guard your votes. It is your duty to guard your land. Nice one. So basically, that act, if you don't develop your land, mtu anaweza kuja hapo na claim. And I think hiyo ndio ina happen sana. Hata makeja, nimeona watu wanarushwa makeja sana Kenya. Unapata mtu alienda kama juu, keja iko tu bare hivyo, alikuja anapata vitu zimekuwa overturned. Nikageta hapo sana. So let me just come back to Alvin. What do you have to say about that? What do I have to say? The only advice I can tell you is even when you put a caretaker on your piece of property, so maybe ulibuy land, let's say to pay an example hapa Kikuyu, umeka caretaker hapo na wewe uko state ama uko nje na unakaa huko for a number of years Mimi Kenya naweza ku advise always have a transaction with that guy, unaona? Ikuwe niko namlipisha. Mwambie wewe kila mwezi nitumie hata kama ni 150. Unaona, nitumie hata 150 shillings because hiyo wakili, correct me if I'm wrong, as long as you have proof of transaction with the person living on your land, hiyo shamba hawezi claim. Hiyo ndo Kenya na advice watu waonye kwa nje. Kama uko na shamba na umeweka caretaker hapo,
Kuwa very kuwa na transactional cost yenye either wewe unamlipa ama yeye anakulipa in return, just to show that he's paying for the facility yenye yako hapo, so that if anything happens you can always protect yourself na hizo transactions. So the service is offered with the due diligence, right? Yes. So question, price speculation. Pia ni kitu watu wamenihit up sana kwa inbox. Wanasema mnaenda land huko kwa kichaka because hatujui kama huko kuta-develop when. So for example, our project in Nigeria, our project by 100, we have something that we are doing. What made you put the price at what made you value the price of that land? I think we're selling it I bought it at what, 300,000 if I'm... You bought it at 349, and the reason 50 by 100, and it's actually supposed to be 399. Ni venye hiyo time tulikuwa na discounts, but value hiyo shamba iko juu sana. Na sasa hata as you know, tumefanya barabara, tumefanya amenities on site. So what makes the value of the land? How would you equate nikiuzwa shamba mahali na naona hiyo value? Because watu wengi wamekuwa kibai shamba na hype, especially what has been happening around Kitengela. What would make me know like na nyuki si hype, hiyo value yake ni top? Okay, Kenya inaweza fanya ujue ni top. Unaambiwa every time before you make a purchase or before you decide to invest anywhere, unafoangalia ni nini na come up. Unaona? Unakumbuka nikiavi conversation na wewe nikikuonyesha around the area, nikikuonyesha the big map. But what do I mean by the big map? Map yenye inaonyesha barabara zote za Nyanyuki za hiyo area yenye shamba iko. Map yenye inaonyesha developments zitakuja ku come into play huko. Unaona? And at the same time, timelines. Barabara kama ya Nyanyuki inajua by let's say mid next year should be done. Hii yenye inatoka Rumuruti now heading to Nyanyuki town. Na unajua tuko mbali na hiyo barabara. Hiyo barabara we just 3 kilometers away. So hiyo lami wakaamua kesho hiyo lami waiharakishe ifike hapo mbele ya property yetu. Property lazima ipige either 950 ama 1.2 million for an eighth. Because you're not that far from the road. The minute you told me that, I was told. Yani hata sikuthink twice. Ndio hiyo, na hiyo si hype. Ndio kwa maana musha ya pin location mtu anaweza angalia aone distance yenye tuko from the road. Unaona na angalia penye shamba iko. And I told you we have two main accesses. Sasa yenye tunatumia ni ya 4 kilometers. But tuko na ingine yenye tunafaa kukata ya 3 kilometers. But the reason why we haven't done it is because we're still waiting for the other investors to chip in so that we can be able now to do that access. Unaona? Because once that is done, barabara tuko tu hapo. Haya, number 3, you've seen the amenities there. Tumefanya site, tumeka access roads. We want to fence the property, and also you know the idea behind the Ginger Gardens. What we want to do. Get into it because it's only a story. What are we doing with Ginger Gardens? The whole overview. And also, Akili, maybe you can ask any questions if you want, just calls or whatever. Yeah. But Alvin, let's go. So I'll start by explaining from the top in terms of location, penye shamba iko, and again how far we are from the road. So Ginger Gardens is 17 kilometers from Nyanyuki town. It's 4 kilometers from our nearest neighbor who are Olpajeta Conservancy and Mount Kenya Wildlife Estate. Naweza taka wale wanatufollow waziandike watazifollow, watazi Google later. Yep. So we are just 4 kilometers from Olpajeta Conservancy, and the project is a 5-acre piece of land subdivided into 8s. Na ukiangalia juzi siku ile nilikuwa nimepeleka your representative to site, what he told you was our size sizes zetu za shamba tumezikata a bit differently. Wakili, you know that the size of an eighth inaanzanga from 0.04 to around 0.045. So for us tumezikata 0.045, so they're slightly bigger than an eighth. Ni zile eighth za kitambo, unaona? Ukikuja ground ukiangalia you'll realize that our plots are slightly bigger than the rest. So so that's a question we asked ourselves also with my team, because I have a team.
tuliulizana ni nini itatu set apart from the rest. Unaona, because we have big companies there who have set up there, but what will make us unique, what will make us stand out? Tukasema number 1, tunataka mtu akichoose kuinvest na sisi akiangalia plot ya investor na feel value yake iko sawa in regards to pricing venye umesema. Number 2, beacons zenye tumeweka kwa ground, tumeweka zile beacons kubwa so that zinaweza ka for long. Unaona, tujaweka just this normal beacons za chini, tumeweka zile kubwa kidogo zenye zinaweza kawia kwa site for a while. Haya. Sijakusikia hapo? No, nasema si zile beacons za zamani waga zinafunikwa. Hapana, tumefanya block marking. Ukichukua aerial view you can still see it. So from the 33 pieces of, sijui kama mnaweza ziona, from these 33 pieces to subdivide to kuna section ya commercial which is here. These are commercial plots which are slightly priced higher, zinaenda na 499. Hizi zingine ndo zinaenda na 349. So tukajiuliza, yes, we'll get buyers to invest, na what are the plans that we have for them? Tukasema, for me nimekuambia nimekuwa in the real estate company, in the real estate world for a while. Nimeuza nyanyuki pia for previous companies. Nimeuzia watu dream ya kutengeneza holiday home. Iko na mpaka swimming pool, iko na jacuzzi, hizo vitu zote. So nakuuzia shamba ya 300 na kupatia holiday home ya 6 million. Unaona hapo vitu mbili haziingiani. So kuna kitu ingiani. So for Ginger Gardens, I decided rather than just giving a client a visual of what they can build in regards to holiday homes, I decided let me try and come up with something that's more realistic. Na ndo kwa maana tuka come up na the tented camp idea. So for us, once you buy the land, tunakupatia idea ya kutengeneza a tented camp. Hii ni utatengeneza tent yako, itakuwa iko na slab chini, iko na wall ya choo na bafu, iko na place yako ya kulala na iko na ka space ka kutulia, alafu nje itakuwa na gazebo na biodigester. And for you to have that, utasema vizuri alva. Mimi na luxury tented camp. Ni luxury tented camp. Okay, hata niseme vizuri. Tunakupatia idea ya kutengeneza a luxury tented camp. Hiyo imeingia vizuri, a luxury tented camp. A luxury tented camp, and by the end of the day, ini tent yenye unaweza itumia wewe mwenyewe kama Nonini ukiwa home. Unaona? Unaweza enda na watu wako pale, mtulie, muenjoy view ya nyanyuki, you get mchome nyama, nini, mrelax. Na sasa zile umerudi steto, kila mtu akirudi hustle yake, unajua tent umeacha pale. Sisi kama Kigachu tunaweza kumanejia, tukipata tourist wanakuja nyanyuki kuvisit, tunawakombolesha hiyo tented camp yako salio hutumii. Unaona? The old Pajeta Conservancy is just around there, right? Yeah. So we come up with a package whereby when they come, we take you for a game drive uko old Pajeta ndani. Then once you're done, tukitokea gate ya nyuma, shamba iko tu hapo. So no, it will be easily accessible. Na kuna watu watakangi maneno za ole Pajeta, ni wanataka tu kwenda camp straight. So bado wanaweza kuja, tatengeneza gazebos na places za kuchoma nyama. But everything is step by step. Tuko na clients wanaogopa kuinvest juu wanasikia maneno za tented camp. So mimi nawaambia tunaanza pole. Nunua kwanza shamba. Umalize kulipa. Tukupatie title deed. Sawa? Tukupatie title deed, now we go to the next step ya kutengeneza the tented camp. Cause pia hiyo let me interrupt. Kuna mtu yuko comment hapo, utaendelea. Wamesema inaitwa glamping, inaitwa glamour camp. Kuna inaitwa Diana Muturia. Glamour camp. Continue, Alvin. So in regards to the tented camps, jasema bei. So we want to focus on keeping it as affordable as possible. So where kujenga tent kama hiyo itakukost around 1.8 to 2 million. Unaona, na utakuwa na tented camp yako.
Na hiyo 1.8 hatukuitishi yote upfront, unaweza lipa pole pole. So we take you stage by stage. Tunakwambia okay, tunaanza na foundation. Hii ndo tunahitaji tuweke slab. Unaona? Once umemaliza yote kwambia hii ndo tunahitaji tuweke biodigester. Unaona? Tukwambie once umemaliza yote kwambia okay, hii ndo pesa tunahitaji tuweke walls. Unaona? Then tukwambia sasa after that, hii ndo pesa tunahitaji tukuje sasa tuweke tent. You get? Tutakupeleka pole pole mpaka iishe. Because hii story ya mtu kubai shamba na unaiacha tu hivyo bea, tunataka kuona venye tunaweza saidiana na clients pia, at least mali pia sisi kama Kigachu tunauza shamba, ikuwe ni mali we are proud of. You know, tukienda pale tunasema okay, client wetu anasaidika hivi kutoka kwa hii shamba yenye alinunua. Unaona? COVID ilitufundisha maneno mingi sana, na sijui kama watu wamesahau COVID. COVID ilitufundisha maneno mingi. Maneno mingi, especially to people who don't who don't own land. Sasa hivi watu wamepata niko wamepata opportunity nyingine. So when you have that little money, try and invest somewhere penye unajua if anything happens. Nonini, if anything happens, unaweza hata endo weke nyumba ya mabati ikushikilie. Unaona? Kidogo until vitu zirudi poa. Unaona? Yep. Na nakurukia kidogo akili nasikia amenyamaza. Na like niambia Alvin like this is a very good opportunity, especially post COVID. Una get uko nayo chance ya kuanza investment pole pole, na si lazima ukama nayo chance yote 50,000 una the balance. You know what I say? Mupenda ku diversify my portfolio, so I'm a big investor in real estate. Na I'm doing a lot of cryptocurrencies. Me na napenda Bitcoin. Bitcoin is about $43,000. Bitcoin is $1,000. So a lot of guys, it's the best opportunity to India because you continue. You understand? Kavalo umesema, the best opportunity to India. Iko down, you can afford it. It will always appreciate. Wakili, back to you. Hebu patia imbogi yangu, like mtu akitaka like your help, legal advice. How can they get you? I don't know. Yeah, so Kigachu, first, you're doing a good job. Kabisa. Thank you. As a rejoinder to whatever you've just said, Nonini, right now, in fact, like the way Kigachu is saying, it's not the time kwenda kujenga manyumba za maisonette. Those glamour tents, those glamour luxury tents, those are the best things right now. Reason being, the dollar size in 120, man. 120. Yes. Sema dolari inachezea nini? Rudia tena, dolari inachezea nini? One mbao. And that is imagine. Ukienda kwa our Somali brothers, unachukua dola na 125, man. So you can imagine if you had $1,000, how much that is. That is the money that tunapatia Kigachu Booking. So in regards to where you can find me, unaweza nipata Parklands, WKA Advocates, www.wka.co.ke. Labda tunapo watu ni majamaa wanaweza ona. Safi sana manze Karoko. Appreciate that. Alvin, as we wind down, imbogi yangu ya diaspora, like kuna mtu ameniuliza hapa swali. Let me just go. If you have any question, you can just type it up for comments. If I put the Alvin. I want to know which ones do you guys have which I can invest. And I think Alvin has already said it. Ginger Gardens and Nanyuki Phase 2. Where are we at right now? I know a lot of people have bought. Pia kuna watu wame take you around my land. So tell us where are we and what can do they have an opportunity to jump into the project right now? Yes, they do. We have a remainder of 14 plots zenye zimebaki zenye wanaweza pata sahi. From the 14, 3 of them being commercial. As I'd mentioned, commercials are going for $499 and the residentials are going for $349. So tuko na hizo 14 zenye zimebaki. Yeah. Hebu onyesha Mgenge2ru hapo kwa mapu. Kama kuna around hapo anaweza chukua karibu na togope tuko pamoja. Yaani wakili siku atimia hapa tunauza Kigachu. Niko na yangu hapo. Then Kigachu. Yes. And they do what? Nini? You know, like guys are asking what is a commercial plot?
What they're asking, what is a commercial plot? A commercial plot, what you can do with your commercial plot is, since you are doing the tented camps inside, tunataka mtu mwenye akikuja akichukua commercial plot, either anaweza eka supermarket, ama anaweza eka like a bar yenye inaweza service watu wenye sasa wenye wako huku ndani. Unaona? So hizi tumezitengeneza for the services. Hizi tunataka mwenye ata invest kwa hizi commercial plots anaweza service these other people wenye wako huku ndani. So Nonini hivi ndio venye zimebaki sahi. Yes. So 32 sijui unaweza ona? Na cheki. It's good. 32 is you, 28 is your friend. Yep. Sita mention jina. Hizi zingine 26, 25, 18, this is Mash Auto. You know Ash. Wow, Papa alikia Papa. Ash alichukua hizi tatu na akareserve vingine hapa number 16 for his friend. Well done, Papa. Well done. Let me also mention the other clients that many support for a while. This is my auntie, by the way, also your friend, anaitwa Carol, amekufuata mbaya sana. So alitoka kutoka kwako, wewe ndio ulimconvince pia. Carol. Easy is a client anaitwa Maina. This is Ndolo. This is a very good client of mine. She's called Lucy. I'll just say the first name, Lucy. Then number 19 is actually our first client, anaitwa Karen. She's the one who invested at number 19. 001. 001 ni huyu. Alisema atakuwa katikati ya project. Anaitwa Karen. Ndio huyu hapa. Kabisa. So bado tuko na number 6, 7, 14, 15 yenye iko available. Number 10, 22, 23, 24, 29 is still available. 27 is available and 17. So bado tuko na a few plots zenye zimebaki. For anyone who's interested. Yeah. So tumesema about 14 plots left, right? Yeah, 14. Okay. And people don't have to buy it cash. You can buy 50,000 Umebreak kidogo, yes, but you don't have to pay cash. Yeah. Unaweza lipa pole pole. You from the 349 unalipa booking fee ya 50,000, then balance unalipa within 3 months. We also have a 6 months option whereby the cost now will go to 399. You pay 50,000, then balance pole pole for 6 months. Unaona? So tuko na 3 months option na 6 months option. For Ginger Gardens Phase 2. Joy project, Alvin, is over and above us talking about guys purchasing the land itself. Tutapeleka watu na mtara as the process goes on. Unavile umesema number 1, you buy the land, then get the title, then start the development of the college, the foundation. Tutapeleka watu na hizo steps as we go. Hakuna hapa. We'll be showing you how the project is going. Yeah. So PSCC, you want me to finish or? Yeah. Okay, so for anybody who's looking to invest, we would like you to trust us with your money. It is safe. We are launching, as I mentioned earlier, for those who have just joined, we have started a due diligence department whereby you can get in touch with us when you're making land purchases anywhere in Kenya. We shall assist you in doing your searches. It doesn't have to be land that belongs to Kigachu. It can be land that belongs to other people, but we can help you do your due diligence, especially if you're in diaspora. Tutakusaidia ufanye due diligence. For those who are interested in our project, we had Ginger Gardens Phase 1. That one sold out. We launched Phase 2. Naona ni kama Phase 2 haitaona mwisho hii September, which is still good. Tunataka iishe so that we can start the developments that you're talking about. Bay ni 349, booking fee ni 50,000. Balance within 3 months option or 6 months option. Number, I think Nonini umepin. Number ni 0707 999 180. You can get in touch with us. My name is Alvin Kemani. But saino nanika nitaitwa tu Kigachu, nimekubali.
Kigachu's got you. Yes. The other thing I'd like to say is, Nonini, we really want to say thank you for trusting us. The journey has been really smooth. You've supported us. Haujashy off kwa kutuongelea. Haujashy off kwa wear the brand. And same goes for us. Yeah. Tutakurepresent pia sisi, hatutaku-disappoint. We'll ensure that anybody who invests through you, tutampatia hizi title deed in record time, because hapana najua so we have to protect your brand, we have to protect our brand. Na ndo nimekuambia sisi vision yetu si ya 5 years 10 years. Mimi nataka niko na watu wawili, so hao ndo nataka nikitoka hivi kwa hii kiti wakwe proud wanakalia hii kiti, mimi nikienda kupumzika retirement na waache hii kiti. And that's all umesikia nikikwambia. Mimi nitafanya search, ukitaka nikusaidie. It doesn't si lazima ubuy Ginger Gardens, si lazima ubuy. I will help you do the search of any project you want. Hata kama ni Maimahio, niambie Alvin knows hii project. How do I start? What documents should I ask for? Unaona? Nipigie. Me anytime nipigie, tutakusaidia, but nimesema at a fee.